Τον Ιούλιο του 2011, το Κέρας της Αφρικής πλήττεται από λιμό. Για άλλη μια φορά, εικόνες σκελετωμένων Αφρικανών γεμίζουν τις οθόνες μας. Πάνω από 13 εκατομμύρια άνθρωποι στη Σομαλία, την Κένυα, την Αιθιοπία, την Ερυθρέα και το Τζιμπουτί απειλούνται πάλι από την πείνα. Τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν επίγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα για άμεση επισιτιστική βοήθεια. The situation, which is now a disaster, is bordering on a human catastrophe. Η πείνα στη Μαύρη Ήπειρο είναι κάτι με το οποίο μεγαλώσαμε. Πάντα οι Αφρικανοί πεινούν, πάντα ο λεγόμενος ανεπτυγμένος κόσμος τους στέλνει τρόφιμα. Μήπως κάτι είναι στραβό στο μηχανισμό της επισιτιστικής βοήθειας? If we are looking at all this money that has been pumped in from the 50s and we are still starving, then it means that something is not right in terms of the interest of those who are purporting to be assisting Kenya or any other African country to improve their food security. Foreign aid perpetuate poverty more than removing poverty. And you can see it in very many ways, because it becomes almost like a business. Aid is a policy weapon to do what the aid giver wants you to do. Practically speaking, we're looking at a very wealthy continent which has been now sustained into poverty courtesy of the aid industry. And that's why we need to put to an end this approach of relying on aid as a way of, changing the predicament of the African people. Η Βόρεια Κένυα ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν κατά την περίοδο του πρόσφατου λοιμού. Αυτή η άνυδρη και άγονη γη ήταν το επίκεντρο. Η Τουρκάνα είναι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής
από τις πιο παραδοσιακές φυλές της Κένυας. Είναι νομάδες κτηνοτρόφοι. Εδώ και αιώνες είχαν μάθει να επιβιώνουν σε αυτή τη σκληρή γη, εξαρτώμενοι από τις περιόδους των βροχών. Όμως η εντυνόμενη ξηρασία των τελευταίων χρόνων απειλεί πλέον την ίδια τους την ύπαρξη. Well, in northern Kenya, we had a year with basically no rain at all. Turkana region has seen successive droughts over the past few years, and what we're seeing is these droughts are getting more and more frequent, and the rain is becoming less common. The droughts left many of the animals dead or very, very weak, so people didn't have their usual income. Malnutrition levels really shot up. Now, what the global acute malnutrition rate is 15%. In some areas of Turkana, it was up to 37%. That is more than double. Yargon yang akne mengari, hari ni kemerang kan. Daun benar kakam, hanya makan niru. Entah ni apa. Ya kadro mo ni kamana tana ja kwarne na ramer bagru na ko pegru. Ketag yote ni be ku gautarupun. Ayang chan lo ron lo ben logo. Chan dang lo kwala. Lu ko te lu akoro. Lu ko te dang opero bagru dana kala ne ram ketag aja chamba. Aya torbutung jebe ku dai kangarakit. Pero ko juga cuma jaga panena na tahun gua orang gitu. Mau pergi bernilai munyo. Para dini peda ni aye. Tapi tengah kamu terjir te. Ya unar regada anak tengah roi temarir. Gua minta ni gil. Dua kapana deh ni kan ngeboy ya kana. Lo sang tu ngaciri. Akemak. Ide lu chikulu la shatana jikani chana ni koki. Lo sang tu ngaciri. An ikana ngol kana pia lu jikani di pakai kopanya nyerta. Kalau bagi jama. Ewo se kinro bangat gini lu loka. Ini yang lu. Dua ira jikani wen ben kakani kaya kamu na ben itu. Akarulungon rubo ko yan. Ako rubo. Nga pero ba itani ko kinitara itani apon. Rubo to rigir ko na. Yang nya ngabu becala ade. Ngapa kamu jadi? Apa iberengin dang ya na ben ya kadula ben. Nanyo nangoy ni di ade da. Atu krika ka kurre. Kang moy nakayaran to rutog ni moy. Ikile Kenya ngebar lu are ngulungen kangen ngebar ataka lengana kay ruko amma ka mo jek am berang ngarakan dana nawala nyanga dai Kita ngira bala arako to ya ko ya pare na mo binti makama ke yer to ngulu ko ke yer arako to ya mo jek te yi ko lo kar ngulo peke ya to kana ngali lin ke
Kijeri to kala. Akuruka akure nane nari tonga pang akipi dan namari tonga pa kemuji dan nyem lama anak ko deruba kenapa kini ko ngena ikete mereglo di ngana ako ka ngagi pia ikote denia aku minta kalau men korone lama ring labi ngene Είναι τουλάχιστον ανατριχιαστικό να ακούς πως αυτή η ξηρασία του 2011 είχε προβλεφθεί και πως θα είχαν σωθεί ζωές αν το σύστημα λειτουργούσε διαφορετικά. Drought does not happen just like switching on and off of electricity. Drought is something that comes within a period of time. Μετά το βιβλικό λιμό που έπληξε την Αιθιοπία το 1984-85 με 1 εκατομμύριο θύματα, η Αμερικανική κυβέρνηση δημιούργησε ένα σύστημα πρόγνωσης για επικίνδυνες ξηρασίες προκειμένου να μην επαναληφθούν ποτέ πια τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον. Το σύστημα αυτό ήδη από το 2010 είχε προειδοποιήσει για το τι επρόκειτο να συμβεί. Yeah, we saw it coming and we'd been warning for months before, you know, people were paying attention. That's sometimes the problem. You know, the problem often with the world attention is that sometimes people only pay attention if you see the dying children. But our warning systems nowadays, our knowledge is so sophisticated that we know months in advance. We've been warning about this since the fall, before the crisis happened, because we could see that the rains weren't good enough. Όμως οι άνθρωποι αφέθηκαν να λιμοκτονήσουν. Έπρεπε πρώτα να πεθάνουν, προκειμένου να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα. The problem is that governments, both national and international donors, and also the humanitarian community, don't always act as quickly as they can. And it takes, unfortunately, it takes, you know, those pictures on TV screens to really mobilize public opinion and get governments and politicians interested in the crisis. When it becomes of more interest to the international media, then you tend to get a very strong public response, which is extremely helpful, which pushes the politicians into action. Because when the public cares about it, then the politicians know they need to respond because their public expects them to do something. Unfortunately, you know, action could have been taken at the start of 2011 or earlier in the year that could really have stopped it becoming such a big crisis. But unfortunately, far too often the action isn't taken until it's too late and until people are already suffering. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τουρκάνα παίρνουν βοήθεια. Διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις επισκέπτονται την περιοχή τους τα τελευταία 15 χρόνια.
Και πάντα οι Τουρκάνα τους υποδέχονται με χαρμόσυνα τραγούδια. Τους παρέχουν τρόφιμα, κάνουν εμβόλια στα παιδιά και τα εξετάζουν για σημάδια υποσιτισμού. Οι Τουρκάνα εδώ και δεκαετίες ζουν σε κατάσταση μόνιμης πείνας. Ανήκουν στους περίπου 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους που σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στην καθημερινή τους τροφή, την ώρα που στον πλανήτη παράγεται περισσότερο φαγητό από ποτέ. Σε αντίθεση με τις περιόδους κρίσης, αυτή η χρόνια πείνα σπάνια φτάνει στα βραδινά δελτία. Παρόλα αυτά, είναι θανάσιμη. Σκοτώνει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο, 3 φορές περισσότερους από όσους σκότωνε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ετησίως. Περίπου 6,5 εκατομμύρια είναι παιδιά, 18.000 τη μέρα. Για να αντιμετωπίσει την πείνα, η διεθνής κοινότητα έχει επιλέξει ως λύση τη διανομή φαγητού σε όσους το έχουν ανάγκη. Ωστόσο, από τη γέννησή της το 1954 μέχρι σήμερα, η επισιτιστική βοήθεια δεν ήταν ποτέ ζήτημα απλώς ανθρωπισμού. Ήταν θέμα οικονομικών και πολιτικών συσχετισμών με βασικό πρωταγωνιστή τις Ηνωμένες Πολιτείες. The simple reason everyone focuses on U.S. food aid policy is U.S. accounts for more than half of all the world's food aid. So as goes the United States, so goes the global food aid regime. You know, the United States is providing 50 to 60% of the world's food aid any given year. All of Europe combined only provide 15 to 20%. We have given much aid to the impoverished peoples of Europe on simple humanitarian grounds. But as a countermeasure against the attempt by the Soviet Union to communize Europe, the American people saw the necessity for cooperating with the non-communist countries in a comprehensive, bipartisan European recovery program. Μετά την επιτυχία του σχεδίου Marshall που έφερε τόνους τροφίμων στους λαούς της Δυτικής Ευρώπης μαζί με την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική της εποχής, ο πρόεδρος Άιζενχάουερ υπογράφει το 1954 τον περίφημο νόμο 480. Σκοπός του νέου νόμου ήταν να διατεθούν τα αγροτικά πλεονάσματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε άλλες χώρες που τα είχαν ανάγκη, αποτελώντας ταυτόχρονα εργαλείο οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής που θα ωφελούσε τα συμφέροντα της χώρας. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Προέδρου, ο νέος νόμος βάζει τις βάσεις για μόνιμη εξάπλωση των εξαγωγών των αγροτικών μας προϊόντων, με μόνιμα ωφέλη για τους εαυτούς μας, αλλά και για πολλούς λαούς άλλων χωρών. To those people in the huts and villages of half the globe, struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves. For whatever period is required,
not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. Το 1961, ο πρόεδρος Κέννεντι αναγνώρισε τον νόμο 480 ως θεμελιώδους σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον μετανόμασε σε φαγητό για την ειρήνη. So the primary objective of food aid policy was surplus disposal, but it had as secondary objectives the hope that it would also build future export markets for U.S. agricultural commodities, and that it could achieve humanitarian objectives associated with reducing hunger and undernutrition, and that it could perhaps win us some allies abroad. Με τον ίδιο νόμο, ο Κέννεντι ίδρυσε και την USAID, τον Αμερικανικό Οργανισμό για τη Διεθνή Ανάπτυξη, που θα εφάρμοζε την πολιτική επισιτιστικής βοήθειας. USAID is the US government arm for spreading the American foreign policy through humanitarian and charitable assistance. Ο ψυχρός πόλεμος είδε μεγάλες ποσότητες βοήθειας σε τρόφιμα να κατευθύνονται σε χώρες στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η Ινδία, η Ινδονησία και το Πακιστάν. Επίσης, μεγάλα φορτία στάλθηκαν στην Ανατολική Ασία κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας και του Βιετνάμ. Τη δεκαετία του 70, ο μεγαλύτερος όγκος της επισιτιστικής βοήθειας πήγε στη Μέση Ανατολή και τη δεκαετία του 90, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Το ίδιο επαναλήφθηκε σε Ιράκ και Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. If you're talking about diplomacy, it's a very subtle way of pushing a national agenda into another country. You know, because if you've seen even in the animal circus, if they're training elephants, they're training even chimpanzees, they use food, isn't it? If you want to train a chimpanzee to dance like a human being, you keep rewarding it with a little biscuit or something. So next time then they tell you jump up, American people are saying jump up, you'll jump up. You see what I mean? Η Αφρική βρέθηκε στο επίκεντρο από πολύ νωρίς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση προσπαθούσαν να αποκτήσουν ζώνες επιρροής. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Σομαλία, η Αιθιοπία και η Κένυα, έπαιρναν βοήθεια. There is a lot of criticism that U.S. food aid is a tool to promote policies. Does that mean that the United States is doing business through actually providing food aid at the same time? There's no politics behind the food aid that's going in there. We're trying to do things in a way that's most effectively to save lives. So I don't think that criticism really holds true. I'm honored to work for this organization. I think we do fabulous work through our partners, NGOs, United Nations. It's really inspiring. When their bag arrives with an American flag on it from the American people, the first thing is that appreciation of the American people. Because if somebody helps you, then you have to appreciate them. For a country that assists your people when they're starving, if they approach you to bring in their investors, you see, you'll be very much willing to tell them, let them come. And if you noticed during the famine in the Horn last year, the Chinese, after studying what the Western countries were doing, the Chinese also, for the first time, brought their food aid, complete with trucks. They also must have noticed that, wait a minute, this food aid thing is not just innocent. It has another softer approach in terms of winning over a country to dominate or to push their values across the globe.
Πέρα από την εξωτερική πολιτική, η επισιτιστική βοήθεια είχε και άλλα ωφέλη. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, για τις μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες τροφίμων και τις ναυτιλιακές εταιρείες. But there are other important beneficiaries lurking in the shadows. One are agribusinesses, and I emphasize agribusinesses rather than farmers, because very little food aid is sold by farmers directly. It's sold by large firms. The great hidden beneficiary for U.S. food aid, and this is distinct from any other food aid program in the world, are the shippers. Η USAID, σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να προμηθεύεται μόνο αμερικάνικα τρόφιμα και να τα μεταφέρει στις χώρες προορισμού μόνο με αμερικάνικα καράβια σε ποσοστό 75%. And that means that the shippers have a lot of interest in food aid policy and have been an incredibly effective lobby to fight for the status quo of sourcing in and shipping from the United States. The U.S. government is the only government in the world that hasn't made substantial movements in the direction of enabling local procurement of food aid in developing countries in order to respond faster and more cheaply to food emergencies as they arise. Έτσι, ακόμα και σήμερα, το φαγητό θα πρέπει πρώτα να αγοραστεί, μετά να φορτωθεί στο πλοίο σε κάποιο αμερικάνικο λιμάνι και μετά να ταξιδέψει ως την Αφρική σε ένα ταξίδι που διαρκεί μήνες. That would be approximately 4 to 6 months from when it has been determined that we want to participate in a particular appeal into when the food arrives. Το Γραφείο Κυβερνητικής Λογοδοσίας, στο οποίο ο κύριος Μελίτο εργάζεται, εξέδωσε αναφορά με την οποία επισήμανε το πρόβλημα στο Κογκρέσο. Ο πρόεδρος Μπούς προσπάθησε να αλλάξει το σύστημα ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό των τροφίμων να αγοράζονται από τις τοπικές αγορές και έτσι να φτάνουν πιο γρήγορα και να κοστίζουν πιο φτηνά. They failed. And they failed because of the lobbying efforts, the highly successful and very sophisticated lobbying efforts of those who benefit from the status quo in U.S. food aid programs. Από τα χρήματα του Αμερικανού φορολογούμενου, μόνο το 40% πηγαίνει στην αγορά τροφίμων για τους πεινασμένους της Αφρικής. Το υπόλοιπο 60% πηγαίνει στις ναυτιλιακές εταιρείες. Lakini tokanai beri ayo ang tungar jol jeno lu ko tadwa ni kataye ne balwa danya ko la ba chana ka pana ko na gangi darai ni chan ana ko arna be ne ja katar nga gipnaga tamara ma ko ri arbo nte tokanai nga la ri nga manta na ka da ta dwa cha ta dwa de kuri nga lu akalang namya ni background ba Mera kalanyan tu ya ko bonge di ara kartan je bonge di ngaraken te jika. Tara ibu ko ni kalanya kada ko erba ko na ko lamin na ko pa na yo ko era kar ke guru ngalu puda. Lagi roba ngaraken. Ena ken ba siapa ya kada ta dupaken naman tang na kau kata i kun. Ata ta dupaken jangan gitu to jaga ta. Era is wang tua lo que mene khas lo ya unyo e chamete tiata aku doanga riamoni bore aku mo yuko riamoni ngaropia ibosh nyekisa kizwa kiper kisa kizwa ya khas lo ayi ma takanna e fanya ngaropia e fanya ama idia lo kona ngolo ko tere to kana mamur bodo wanga mana sani yakas kona ka tamato duko kana da ka da dio na ba chena ya ringa gipiwa ma mtento ani kuduko kin kuwa kana ngatangi wa che kudor kolong na kebor ngizito kana ke atak ndur ya tamar kana ke kesa kisu wa birnya ri ya ka nya kena ke ake perya to ya muta ga mo giperi rano
Η κυβέρνηση της Κένυας έχει πραγματικά εγκαταλείψει τελείως αυτή την επαρχία. Εδώ δεν υπάρχουν δρόμοι, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να έχει κατασκευαστεί από το κράτος της Κένυας. It is true that part of the country has been on continuous famine relief because there is very little development activities that are going on because of backward way of life. We have something to the tune of 80-90% of the people not knowing how to read and write. So it is a major challenge for the country. We are hoping that with the new constitution we'll have ways of developing those. We call them actually marginalized people, and those kind of communities are there in the country. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση της Κένυας προτιμά να ζητά βοήθεια από το εξωτερικό προκειμένου να ταΐζει τους πεινασμένους της Τουρκάνα παρά να κάνει έργα υποδομής και ανάπτυξης στην περιοχή. If millions of Kenyan farmers were producing grain en mass, it becomes difficult for a bureaucrat who wants to skim off 10% to go moving from village to village asking that I need 10% of the grain for myself. But if it's food aid, you've imported tons of the same, it becomes easier for you to skim off from the food. If it's not about food aid, it will be about food importation. So it becomes easier to make more money importing food at the expense, of course, of the starving people, as opposed to having Kenyans producing more food for themselves. Και όμως, πριν τη δεκαετία του 80, η Κένυα όχι μόνο παρήγαγε, αλλά εξήγαγε τρόφιμα. The government had a policy called Guaranteed Minimum Returns, GMR, which means that if you invest in agriculture and the yield is not enough to recover your cost, the government would top up so that you don't go at a loss. Because if you go at a loss, you will not plant the next season and the country would starve. And that is why in the 1960s and 1970s, Kenya was among the world's net food exporting countries. Παρ' όλα αυτά, η οικονομία της Κένυας ήταν βυθισμένη στα χρέη, που ήταν αδύνατο να καλυφθούν χωρίς διεθνή βοήθεια. It's just a clear illustration of a country that is forced by global forces to surrender policy making that ought to be of strategic importance to its own citizens. Why was Kenya surrendering? Because they need aid from the World Bank, because they need aid from the IMF. They were told if you don't change, you don't get money from us. Έτσι τα πάντα, η παιδεία, η υγεία, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, η ενέργεια, το νερό, ακολούθησαν τους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Η γεωργία δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η κρατική υποστήριξη πάγωσε. Οι αγρότες ήταν πλέον μόνοι τους. After structural adjustments, the subsidies that were going into fertilizer, into seeds, and the entire agricultural extension services were removed. And they say extension services now have to be paid. And because people did not have money to pay, they never consulted extension workers. So the food production just slumped. And as we are talking now, Kenya is a basket case. We are a net food importing country. So what happens? You don't have enough to feed the people. So you have to either import, and if you don't have enough money to import, you get food aid. Πίσω από τους ουρανοξύστες του Ναϊρόμπι
στη σκιά της πολυτέλειας της κενιάτικης πρωτεύουσας απλώνεται η Κιμπέρα. Μια από τις μεγαλύτερες παραγκουπόλεις της Αφρικής. Περίπου 300.000 άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν εδώ. Πολλοί είναι μετανάστες από αγροτικές περιοχές που ήρθαν στην πόλη για να γλιτώσουν από την πείνα. Nilikuwa mkulima lakini nikakosa mapato ile naweza kujisaidia na kulima kama ukiwa hata na ng'ombe yako pia inataka kitu kama pesa, huwezi kata majani bila hiyo, unaweza beba we mtu mmoja utaweza, ndio nikashinda. Naona ni afadhali juu kuna yule anaweza kukuonea huruma, anakusaidia. Χωρίς καμία κρατική μέριμνα, οι κάτοικοι της Κιμπέρα πρέπει να πληρώνουν για τα πάντα, ακόμα και για τις κοινόχρηστες τουαλέτες που χρησιμοποιούν, καθώς στα σπίτια δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια. The average earning in Kibera is roughly $2. That is the most common one. And you have to pay for your rent, you have to buy water, you have to pay for the toilet you go to, you have to pay for electricity, you have to pay for your children's school fees, you have to buy food, you have to buy fuel to make the food. Yes. There's no regulation, it's free market. We have so many people who cannot afford the daily food because the money she earned on that day cannot buy anything to eat. Στα σχολεία της Κιμπέρα, το WFP, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Επισιτιστικής Βοήθειας, μοιράζει συσίτια στους μικρούς μαθητές εδώ και δεκαετίες. Σε αυτό το σχολείο παίρνουν βοήθεια 300 παιδιά. Some of these children, sometimes it's the only meal of the day that they get. So they get a school meal, so they have a full tummy, and in addition it provides an incentive for children to come to school. I always dreamed that maybe I could just grow up faster and maybe help my family. The things that worries me is if my mom or dad will come at home with food, or today we will sleep hungry. The food that we eat here, take them at home, then we will eat. I would like them to bring some more because it helps us so much. If maybe I've been given little food and I'm hungry, I'll just stay with that my anger, but I won't let someone know that I'm angry or what. I'll just be normal, play with my friends, and the little I have, I'll just keep and give them, so that even them, they may just see that my sister love us. She's bringing for us food, which one she has made from school. Father, thank you for the food. Amen. Food is many things. It's a life support. It is a strategic issue. It is an economic issue. It is about rural development. It is so many things. And therefore, as long as you are food dependent, as long as you do not have sovereignty on the means and infrastructure of producing and distributing food, then you cannot claim to be sovereign, you cannot claim to be independent. 60% of arable land in Africa is uncultivatable. And that tells you that all we need is to then invest in these farms.
But again, because of the dependency culture, what we've seen is that the political elites have been selling and leasing these lands to foreigners. We are not investing in farming as part of a strategic security element for a country. Η αμερικανική εταιρεία Dominion στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ άλλων κατασκευάζει φυλακές. Στην Κένυα έχει νοικιάσει 17.000 εκτάρια και παράγει τρόφιμα, ρύζι, ψάρια και μπανάνες, κυρίως για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της πρωτεύουσας. This farm is an investment by an American man called Mr. Calvin Burgess and his family. They had some money that they thought should be put towards helping with food security in Africa. So he came here in the year 2003 and he leased this farm for 25 years and another 25 years renewable. Ο Αμερικανός επενδυτής ήρθε χρησιμοποιώντας την εκκλησία, ευαγγελιζόμενος ότι ήθελε να βοηθήσει στην εξάλειψη της φτώχειας στην περιοχή, προσφέροντας δουλειές και φαγητό. Onge wach basi Dominion kane obiro kane odonjo furu pasta mamawa kok nonwang'o ni kaka doyudwa wan jopiny onge kaka odonjo gi yor lemo. Nitiere tije mokelonwa mang'eny makoro onge ng'ama biro chwe makoti wabiro bedo gi lokruok, skunde odhi geronwa. Anyway, gike modhi puro go nitie moko mobiro pogonwa ma wabiro yudo ayuda ma kata bedhano koro kata kwati matek to gike go koro pogonwa poga. So these multinational companies, we thought they're coming to transform our lives. And we really celebrated at the time Dominion was coming. But this thing turned out to be something else. Οι κοινότητες συμφώνησαν. Η εταιρεία θα έπαιρνε έναν βάλτο και θα τον μετέτρεπε σε έφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ παράλληλα θα έκανε και κοινοφελή έργα για τους ανθρώπους της περιοχής. Άρχισαν έργα αποστράγγισης και χτίστηκε ένα τσιμεντένιο φράγμα για να ελεγχθεί η ροή του ποταμού Γιάλα, ώστε να ποτίζονται οι υδροβόρες καλλιέργειες του ρυζιού. Όμως, όπως λένε οι κάτοικοι, αυτή η παρέμβαση προκάλεσε πλημμύρας. Maji dere ilikuja mchana ikaingia kwa hii boma. Mahindi ilikuwa ijakomaa vizuri, yenye ilikuwa iliharibika yote. Hii nyumba ikabidi tukianguzie tukuitengeneze mpya. Nikitembea hii mwili yote kwa maji, sasa ni singo tu peke yake ninatembea tu hapa hivi. Sasa urefu wa maji ilikuwa tu sasa hivi. Mifugo ilikuwa imechukuliwa tu na maji, sasa inaenda na unaona tu, maana maji ni nyingi, hakuna mahali ng'ombe italala na itakula wapi. Sasa ilienda tu, sikakufa nyingi zaidi. Nilipoteza kila kitu yangu, nilipotea na maji ilienda nayo. You cannot just create a dam which is killing people, killing animals, taking everything from people, and you're telling us we're an investor. Investor for who? We are not the cause, but what happens here is when people start to think politically,
when the river floods, they think we have opened the gates. And sometimes they come to us when we are not even growing rice. So there's a season when people came here and said, we have floods down there. They don't understand that the source of the river was flooded. So the river would be flooding here. So then they think it was a problem to do with us. We have nothing to do with it. We were just doing our things. I was cultivating inside here. I was getting my vegetables from here. I was getting my income. In fact, I was cultivating and selling. Yeah, I had some sugar canes here, some yams, arrowroots, and so many things, and even onions and tomatoes. I was selling those, and maybe, if not very bad, I was almost getting 1,000 per day to manage my family. And now I've got nothing. We grew our own food. Now we can't even manage to pay school fees for the children because of this. Nowadays we can't plant here. Because you plant here today, water comes and swallow everything. That's why we can't work here now. That time was a rich man. And that's why I left looking for jobs in Nairobi to come here and create an employment for myself and to have a decent life. You could fetch up to 25 bags of maize in 1 acre plot. And that one all is now lost. We can hardly get a bag of maize. So Dominion has taken to the dark days and we are now more poor than we used to be because what we are experiencing now was never there before. If the communities want to use part of the swamp, this swamp is about 600,000 acres. It does not belong to us. We only have 17,000 acres. Why do we have communities always complaining about the portion that was given to the investor, which he has drained? Why don't they also go and drain the other part that is lying there? Our government is sitting in offices in Nairobi asking the American people help us. They're just there for grants coming from outside and donation all over every time they need food. But we have farmers who are very, very hardworking. So we are not being taken as human beings. In fact, I hate to say this, but we are still in colonial days. I think it's a phenomenon we have to try to understand how to live with. Just like, as you know, Africa's got a lot of minerals, but they are not the investors in the mineral resources. So it's a similar situation. Land is a productive asset, and therefore we have to learn how to live with it. In the next 2 years, if the trend continues, I think the Kenyan community will really make appeals for more relief food. Depending on food donations is not really sustainable for these countries. Σε αυτή την κοινότητα της Τουρκάνα, σήμερα είναι μέρα χαράς. Οι άνθρωποι μαζεύουν τη σοδιά τους από το κοινοτικό τους χωράφι. Με τα χέρια τους έφτιαξαν και ένα μικρό χωμάτινο φράγμα. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να συνεργαστούν το WFP, διεθνή και το κράτος, που προσφέρουν στους Τουρκάνα φαγητό εφόσον εργαστούν στο έργο.
Το φράγμα ίσως να συγκρατήσει λίγο από το νερό της βροχής και να βοηθήσει τους Τουρκάνα να έχουν νερό στην επόμενη ξηρασία. Τότε που οι οθόνες μας θα ξαναγεμίσουν με λιμοκτονούντες Αφρικανούς και η διεθνής κοινότητα θα απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια. Τότε εμείς θα γνωρίζουμε πως η ξηρασία δεν είναι ο πραγματικός ένοχος. In my view, I see drought as just an excuse that we use in order to, make the aid industry appear to be effective. Actually, the Horn of Africa receives more rain than Saudi Arabia, than even Iran. But we've not had the Saudis, the Omanis pleading for food aid. The problem really about famine in Africa is not about drought. It's about how we are managing our politics. So to help the African person, we need not stop at just delivering a few bags of grain to the people we see starving. We need to start interrogating the global food system and how it eventually makes individual Africans in their rural villages end up having no food at all.